Wewe ulinipigia ukiniambia unaenda mpaka Laikipia kuongea na mamangu. We are circumcising people who are already willing to be circumcised. Was Kate willing to be circumcised? We start from there. The culture was already willing, and if the culture was willing, we cannot change this culture to impress funny people like you. Don't continue doing what you are doing. Don't continue doing what you are doing. Just let me be. Nugget. And this is what I'm telling you. Stop what you are doing. Let people be who they are. You cannot fight culture. Just leave my set. You cannot change who you are. Mwaura, And you cannot change people. What's up everybody? This is Director Samaritan 254 na kama kawa, this is Eastern TV. And before we proceed, before we continue, make sure that you subscribe, comment and share this video iweze kufikia watu wengi. Guys, niliweza kutoka a place called Laikipia huko Rumuruti. I'm here with one and only Mwaura. Tuliweza kuenda kule tukaweza kuhoji mama Mwaura na akatupea story mingi sana, akatuambia why they are practicing FGM. And kama venye tu nilitulia nikaa nimetulia, a guy by the name Mwaura alinipigia. Mwaura aliweza kunipigia simu na akaweza kuniambia kwamba he needs to have a word with me, na mimi nimesema ya kwamba kile kitu ambacho ataniambia I'll put it on the cameras ndio niweze kujua ni nini exactly anataka, because amenipigia simu na mimi nikasema me and my team lazima tuweze kufanya nini, we have to set up kila kitu. Niaje Mwaura? Salamu ni za nini? Si nilikuwa nimeshakwambia chenye nimenileta hapa. Yes bro, lakini me I wanted us to put everything equal live kwa camera, because by the end of the day when umenipigia simu kaniambia vitu live kwa camera ndio usaidike wakati unaharibu maisha yangu. What exactly have I done? What have I done ndio niweze kuniambia kwamba nimeharibu maisha? Who is done now? Sasa Dani ni nani unaongelea hapa mambo ya Dani? You know exactly what you have done. Umeingilia maisha yangu. Nilikupigia simu tupatane, maana nataka wewe uachane na haya mambo kabisa. Maisha yangu hayakuhusu wewe. Na ile shida ambayo umenipitishia saizi, hata sijui nani atakuja kusalisha hii mambo. So mimi naweza, is there a reason basi ya kurekodi kitu yote? Director, tukatai kitu tuache kurekodi because inaonyesha na Mwaura na vitu zingine personal. Me I thought we are coming here tuweze kufollow up, tuweze kufanya vitu, tuweze kujua. Tuweze kufanya vitu na wewe vitu za kuharibu maisha yangu na maisha ya familia yangu. Wewe mwenyewe uliingilia maisha yangu. Sasa ukaona kama ni kawaida, ukaleta hizo mchezo zenyu sijui royal test na nini kwa nyumba yangu. I just welcome you fine. Karibuni. Feel at home. Hapa ni mzani. Tumeingilia hadi privacy yako, but I hope you tujakosea. Pana. Okay. Mimi ni watu wengi. Na sina shida na wageni. Okay. So you can feel comfortable. But kama marafiki ama vijana ambao wanatumia akili zao, wanatumia ubongo yako kuelimisha watu. Lakini sasa hiyo sukuma ujinga yako sasa ambako umepeleka mambo zaidi. Mwaura, is it a must for you kuweza kuongea mambo mabaya? Because if I knew utaongea hivyo hata singekuwa na rekodi kitu. Is it a must for you kuniongelesha vibaya? Ni wewe kunifukusia bibi kwangu ama ni mimi kukuambia ukweli? Who insisted for this loyalty test? Ni mimi. Am I the one? Ni mimi. It's your wife. It's your wife who did this. Samaritan. Yes. Hatuko hapa tubishane. Yeah, tubishani kweli? Yeah. Tumekuja hapa kutafuta suluhisho. Umenipigia simu huku niambia exactly chenye unataka. Mimi nikasema ya kwamba me and my team. Wewe ukija kwangu ulikuwa umeniambia exactly unakuja kuchokora simu yangu. But mimi sikukuja kuchokora simu yako bila wewe kunipa idhini. You gave me your phone to do all this. Ulikuwa umeniuliza kama unakuja kwangu. I asked your wife. Sisi nimefanya heshima, nimekupigia nikakwambia nataka tupatane leo, sio? Ni kweli. Okay. Umenipigia ya. Wewe ulinipigia ukiniambia unaenda mpaka Laikipia kuongea na mamangu. Ni mamako ama ni mamangu? It's your mom's kata. Simulienda mkaongea naye mambo kunihusu. Like a real gentleman, like the one you are trying to portray you are. Si ungeniuliza at least unataka kwenda kwetu. Mwaura, what I'm doing my research and this is my work, Your research on my cost. Okay, makosa nimekosea wapi?
Niambie, mali nimekosea, niambie nimekosea. Sababu mimi kosa si kosa, kosa ni kurudia kosa. Tunapoendelea saa hizi, unaona unakosa ama unaona mimi ni wazimu? Don't put words in my mouth, Mwaura. Kitu ya kwanza mimi sijasema wewe ni wazimu. Ni kweli? No, the way you are trying to put it, ni kama mimi sijui chenye kimefanya tuwe mala hapa. Na vile naongea unaniambia ninakugombanisha. Kwa hivyo you don't see any enough reason for me kukuita hapa nikuambie vile umechangia katika kuharibu maisha ya ndoa. Mwaura, you jam Mi jam. Na sitaki kusikia place. Wewe ujam, mimi nimesha jam. Director, tuendelee na interview ama tukate? Mwaura, unajua tu kama unaendelea kuniongelesha vibaya hivi, I can't. Okay, unataka nikuambie mimi sio msanii. Mimi sio msanii. The first thing nilikwambia mimi sio msanii. Why have you called me? Why did you call me? Thank you. Okay, don't do this. Don't talk to me. Address the people who seme chenye unataka. I'll do exactly what you want. I'll do what you want. Hawa watu wenye unasema watu ni wako. Now the so you call fans ama ni vibrator or whoever they are ni wako, anihusu maisha yangu. Mimi niko hapa kukuongelesha. No, Mwaura, you'll not talk like that to my fans. These are people who are following what I'm doing. They follow you, they follow what you are doing, but I don't care. Don't exactly do whatever is supposed to be given. Nimekupea heshima nikaweza kuambia kwamba na mimi nimekupigia hapa, si ndio? Yes. Let me tell you, I don't like to talk a lot. Yes. Mimi sio mwana propaganda. Nimekuitia hapa jambo moja. One, you invaded my privacy. Which is? Explain. Tuambie niliinvade aje privacy yako? Najua labda hata tunaongelea privacy na nyinyi siku hizi hata mjui private ni nini na privacy ni nini. Okay. Sasa hata labda ile kitu tunaongelelea hata uelewi. The thing, uliingilia maisha yangu ya ndoa. Wakati ulikuja kwangu mimi nilikuwa na familia, nilikuwa na bibi. Ukakuja ukamchokora kichwa. Saizi as we talk, sina bibi kwangu. Do you know what my children undergoing? Hawana mama yake pale. Hawana mtu wa kuwatayarisha wakienda shule ama wakitoka shule. Just because of this, I don't know whether I can call it your so-called nonsense or whatever, the royal sama the royal ramble or whatever. Okay, Mwaura, I don't want you to be arrogant. Listen, yeah. The arrogance depends okay, ukisikia unataka kunipiga mbele ya kamera nipige because unaonesha uko na hasira mingi. Whatever you want to do. Kamera inihusu. The camera is rolling. Inihusu. Whatever it's rolling, sasa kuroru ndo nini? Kuroru, tunashoot. So, Mwaura, let me tell you something. So I don't say I'm shooting you. Okay, Mwaura, what exactly do you want? What exactly do you want? Fine. Ulienda kwa mamangu Laikipia. Mkaongea na yeye. Mkamuharibu kichwa. Mkamfanya aongee mambo ya kwetu nyumbani, mambo ya familia, mambo ya jamii, akaiongelelea kwa kamera. Si ndio? Ukaenda nyumbani sijui kwa kina bibi yangu. Sasa tunamuita bibi yangu ama bibi ambao ulimfukuza wewe. Mimi. Si ulifukuza bibi yangu? Tuendelee, Mwaura. I don't want to argue with you, please. Ukaenda kwao. Ukampatia msheneo, ukampatia kelele. Sasa hayuko kwangu. Mamake mzazi, the respectable woman, I respect the mother-in-law. Na umempatia ujinga mingi sasa. I don't know exactly what you are after. Sikuelewi kijana. Let me ask you something. Ni wapi exactly nilikosea mimi, nataka uniambie. Your wife called me, nikakuja kwa nyumba, ukatuambia you are our fan, you normally follow what we are doing. Did you tell me that? First of all, you did. Yeah. Mimi nilikosea wapi basi? Mingi. Kweli. Sasa nikikuja lazima niambie nimekuwa Eastern TV na sasa siku hizi na mimi naingia. Naona Eastern TV, naona ile mmehoji na mnafanya kazi mzuri. Shukrani sana. Huyo msichana na yeye, I hope wale ambao wanatazama watasoma kitu. Kweli. Maana sasa unaona kwanza hiyo tabia, unatumia mtu pesa. That's what I advised my wife. Tukue na kitu joint. Like si tumekuwa na joint account. Hii imetusaidia sana, relationship yetu ikuwe mzuri, kuna mambo ya kando. Sasa unaona hii kitu mlifanya, hata ndiye alikuwa anakuja kunionyesha. Sijui nani anatumia mwingine pesa, huyu amechukua title deed, ameandika jina yake. Lakini hiyo sijui tuseme ni ujinga ama ni kukosa kuelewa. But what you are doing is good, maana mnawaelimisha. Thank you very much. Mimi nilikosea wapi? Nataka uambie fans, ambia watu. Hauoni makosa yako? Mimi hakuna makosa nilifanya. If it's not your wife, mimi singekuja kukufanyia, singewafanyia lot test. Fine. This is crazy. You must be crazy. Ulikuja ukafanya hiyo royal test. Yes.
Ulijua matokeo yake? Sikujua. But you knew what you were doing. If you knew very well that you were... I knew what I was doing, lakini unajua matokeo yake. Let's start there. Matokeo yake si ulifukuza bibi kwangu. Si umeenda kwa my mother. Yes, your mama, you went there with a lot of respect. Yeah. And I asked for a permission from her before interviewing her. Nilimuuliza, do I have the permission to interview you? Na aliniambia nini? Alinipatia go ahead. I tried calling you, reaching you out. Ulifanya nini? Huku unashika simu zangu. Mwaura, what could I have done? You're not picking my calls. I tried to bring your family back. Umekuwa ukifanya business person. You are a business person. All of you didn't call me to give me any business. Ulikuwa tu unanipigia, sijui ilikuwa miss call ama ni kunibip. That's not the thing. Hizi kamera zako ulienda ukaweka mbele ya mamangu. Yes, I did that. I did that with a lot of confidence because I'm not doing an illegal thing. Mimi tuko na right ya watu wa kufanya chenye tunafanya. Na wakati ulimwekelea hizi makamera na hizo maswali zako mingi ukafanya aongee mpaka yale mambo ya stahili kuongelewa. Kama gani? She started asking my mother about our culture. She exposed the culture. What do you want to do with this culture? Do you know you're doing an illegal thing? Do you know FGM is illegal? Do you know her talking like that? Unafikiri ni watu wangapi saizi wameweza kujua zile mambo zinafanyika huko kwenu? So wataelimika waache ujinga. Yes. Unajua hiyo ujinga iko na utu tusichana wameelimishwa sasa. So I believe they learned something. From me, yeah. If I didn't cover this, wange learn kitu yote. So wameelimishwa, wamejua na stahili kukaa watu machua. Yes. Na wafai kukatwa. That is the point. Why are you circumcising young people? Why are you doing this? We are circumcising people who are already willing to be circumcised. Was Kate willing to be circumcised? We start from there. The culture was already willing. And if the culture was willing, we cannot change this culture to impress funny people like you. Let me ask you something, Mwaura. Are you listening to yourself? Do you know what you're saying? Unajisikiza kwanza ukiongea? Is there a difference? What is the difference between the culture and Kate herself? Kate is a person individually. She's a person under the culture. Under the culture. Yeah. She's not from your house. She's a woman that you married. She's not from your home. Hii ni culture ambayo mlimwekelea. Huyu msichana amegrow akiwa mkubwa. Amegrow akafika mkubwa. Mnamtayarisha already akishapata. Did I bring her to my house kwa idhini yake? Yes, you did that. Yeah, alinijua naitwa Mwaura. Yes, alikujua. Anajua kwetu. Yes, anajua kwenu. Sasa hiyo upuzi nyingine unaanza kusema tulimforce tulinini. Si ni wewe unamwekea vitu kwa mdomo. Let me ask you, Mwaura, and all the viewers who are watching us. Have you watched the video Kate crying? I bled, my friend. Mi hata nikaanza kusikia hadi kizunguzungu. Mi hata sijai sikia kizunguzungu kama hiyo time, unajua. Have you watched that video? Wacha nikwambie Mwaura. Let me tell you something. I'm not fearing you. Sawa? I'm not fearing you. She the first person to cry. I don't know. Maybe to me according to me zile interview nishaifanya, she cried a lot because of what you caused to her. So because of her crying ukamwambia aache bwana yake aende huko akalilie nje? No. I don't. After I did the Lord test. Nyinyi ndio mnafanya kuwe na single families. Nyinyi ndio mnafanya kuwe na street children. Saizi umefanya bibi yangu wapotee. Wale watoto wakienda kwa mitaa wakuwe street children. Ni mimi nitablemiwa ama ni ujinga yenu? Do you have the evidence of what you've just said? Yes, I do. Okay. How many is hayuko nyumbani? How many single mothers do you know wamepitia kwa mikono yetu tukawafanyia lot test wakabaki wakiwa single mothers? How many? Kuna watu watasikiza ujinga kama hii yenu nao waende wajifanye wakakuwe single mothers or whatever they want. Mwaura, let me tell you something. It's not a threat by any chance. Mimi useme kwamba na kuthreaten. Whatever you say, you should have evidence because Instant TV tuko na lawyer, by the way. We have a lawyer. And let me tell you something. Mimi Mwaura, venye umeniita hapa, I thought that you're telling me something that is making a lot of sense. My grandfather is also a lawyer. And his great-grandfather used to be a magistrate. What was it? Alikuwa ule wakili wanasuluhisha mambo pale chini ya mti. Wacha hizi lawyer zenyu mnajifanya za kufeki makaratasi. Tamagoha atawasaidia nyinyi mwache ulo. Let me ask you something. Yonekana hao wazee na wamekuwa wakipitisha laws na hizo laws ndio zimetulinda mpaka siku ya leo. Na hizo laws ndio zimefanya mama yangu afike hapo mahali yako. Na ametulea sisi
tuwe wanaume. So hizi laws zingine mnafanya, that was not the thing actually what brought me here. Mimi nakusikiza, but I don't want to talk much. I'm listening to you, Mwaura. Because you are making me, unafanya temper zangu zi rise. Sawa? Because me, I'm doing my work. Say women confront. Is it the temper which is rising or the sense? Because I need your sense to be much involved in this. It's okay then. Let's start by here. So how am I going to tell my mother whom you made aongee vitu ambazo ni za kindani zaidi, ambazo we mwenyewe pia huwezi badilisha, ukazifanya aongelelee mbele ya hizi vitu zenyu? So unadhani security yake katika hiyo mahali amekaa nyumbani iko namna gani? If she needs the security, let me tell you something. No, I didn't say, don't put words in my mouth, by the way, Mwaura. Don't put words in my mouth. I didn't say that we can provide. Kama maisha ya your mom is in danger, you have the right to go to the authorities and report. I'm not that stupid. Okay. No one is stupid here. Fine. I'm not stupid as well. But you made her to talk what she was not supposed to. I didn't force her to talk. Let me educate you, young man. What do you know of your culture? A lot of things. A lot of things. How many things are you thinking you can change? All I know is that in our culture, we don't practice FGM. Kwetu we don't. Do you know the disadvantages of FGM? I don't know. Lakini unajua hilo jambo ni nzuri zaidi. I think uliongea na watu kwenye hiyo kijiji ama I talked to Triza Ngige ambaye ametoka kwenu. Okay. Triza Wanjiro Ngige ametoka kwenu. Okay. And she told me that she knows you. Do you know her? I'm not supposed to know everybody around. But she knows I've you. Never been. Kumaanisha hata ushamjua. Yeah? Let me tell you something. There's one thing you should know. You should know many things actually. Na let me tell you something. I'm not gonna give you any break. Wewe uweze kunisomea ama kunionyesha kwamba nimekosea. Na get? Mimi sitakupatia hiyo nini chance ya kuweza kunionyesha ambapo nimekosea. These people, they are against 90% of the people who are watching us. It's only 10% yenye iko for what you are talking about. And the government of Kenya is against FGM. Unajaribu kujijustify. Hao wengine wote ni illiterate. We are talking about the 10%. You are among the 10% that you're talking about. Who are wise? You're not wise. FGM is the stupidest thing that I've ever seen. How do you mutilate young people? Mtu anatoroka kwao anaenda kutafuta job ya nini? Kwanza we have something to talk about. First of all, jitetee. Because unafikiria tu umenikuta na ujanja. I have a lot of things. Niko na defense mechanism yenye iko juu sana. Kitu ya muhimu imenileta hapa, sio hizi kelele zote. Yes. Wenye wanataka kupashwe tohara, mpashwe tohara. Check. We no, there's no way you can talk about FGM here. It's either I switch this mic off because I'm against FGM myself. Wenye hamtaki No, I'll not allow you to talk shit. Hii mic neither tuzime. Ile kitu ya muhimu hapa ni familia yangu. Yeah, that one you can talk about. Tell me making sense, Mwaura. Maana umemfanya bibi yangu kutoroka. What are you going to do about it? We didn't force her to do the law test. Yeye ndio alijitolea na akatoka na akaenda kuishi na mamake. Ni kweli? Baada ya nyinyi mlitoa mahali. But so that is money lost. Money lost. Sasa wewe utamrudishia kile kitu ambacho alikata. Ngoja. Good you have said that. Tulitoa mahari. Yes. Ya nini? Yake. Kufanya nini? What is it for it? Akuwe mke wako, you are paying the nini? Hiyo inatumika kununua huyo msichana. So ukimnunua unaweza mfanyia kile kitu ambacho unataka. Hii mic ni yangu ama ni yako? Okay, talk. Ni yangu ama ni yako? No, ni yangu ama ni yako? This is my microphone. Ni wewe ulinunua? Yeah, ni mimi nilinunua. That's why unaitumia vile unataka. Naitumia vile naweza izungusha venye vyote na. Thank you. Huyo mama nilimnunua. Nimeona hapa mkikava vitu, si ulikuwa huko? Yeah, I was there. Maleti yake nake wanaitisha nini? Body mwote nini hizo zote. Yeah. So hizo ni clearance. Sasa mnataka kuoneshana ya kwamba nimemnunua, nimelipa. Huyo mama yake sijui so to say this ni kama imekuwa biashara. Sasa anaitisha vitu zingine. Tena harika hizo nazo lazima upeleke. Hizo ni kweli ni kitu. Na sikatai as long as ina WhatsApp group ya kuchangisha. I'll do it for myself. Yes. I believe in myself. Si nimenunua hizo vitu. Si nimempatia. Sasa after bibi tena amekuja kwangu, you want also tena huyo mama pia anataka kuwe control na bibi ambaye nimenunua na nimemlipa.
tena tukilie. I'm not going to answer any of your questions that you're asking me, because for me, I make any sense. My point is very simple. We are against FGM. Tutoke kwa hiyo story ya Kate. Umekuja hapa ukitaka ati you wanna confront me. Let me ask you something. Why were you being sent those photos by Wambo? Why were you asking for those photos? Because viewers have a lot of questions for you. Why? You're saying that you have a wife that you're trying to defend right now. Why were you being sent those photos? From where? Wambo used to send you photos. Ni kweli? Who told you? We saw it. Wakati tulifanyia loyalty test. Uh-huh. Tuliona. Mbona alituma? Sababu yeye ulimuitisha. Mbona niliitisha? Sababu uliitisha juu unatafuta kitu ambacho upatangi kwa mke wako. Why did you make her undergo the GM yenye ulikuwa unajua siku moja utahitaji kitu ambacho kilitolewa? Ni mimi kwa maana umeongea na my wife. Umeenda kwetu nyumbani. Kuna mali unasikia nimetajwa nilikuwa nafanya hiyo FGM. Unafanya hizo vitu zote kwa siri. Wewe si wewe. Nilisikia mimi. Niliochi ile kitu alikuelezea mzuri. And I don't know why you are not going back to what you have done. Alikuelezea how it happened. Kuna mahali mimi nilitajwa. You were not mentioned anywhere. Mahali walienda kwa uto tunyumba na wakakuwa well welcomed. Na wakatengenezwa wakakuwa wanawake ambao wana nidhamu. Wanawake ambao ni watu wa kuheshimiwa. Kuna mahali umesikia ametaja Mwaura. It's your parents who participated in this, and your sisters. You wiser than your parents. No, you can be wiser than your parents. So mambo ambao wazazi wanaongea wanayajua mzuri kuniliko mimi, na mimi siwezi enda against yale mambo ambao wazazi wanataka, maana wanajua umuhimu na uzuri wake. Umetuliza tempers. First of all, cool down. I love the way you're reasoning right now. Nataka we be one head. Mwaura, reason kama wewe ndio nikusaidie. You had the rights. You had the rights to say no to FGM that was about to happen to you. Why? I've seen its advantages. Now that, let me ask you something. Do you have a second wife? Are you looking for a second wife? Are we here to I'm just asking. Kijana, the first thing I told you, you don't understand what is pregnancy. Yeah. Sasa umeingilia maisha yangu. Siko hapa kuexpose maisha yangu. Whether I have 2, 3, whether I'm divorced or I'm getting married again, or I will not get married again. Ama niyo ama nisiolewe. Hiyo inakuhusu nini? Why are you looking for that thing that is not in your wife's nini? Why are you looking for it? Who told you that's what I'm looking for? Why were you in marriage? Yes, I'm in marriage. Do you know the importance of marriage? Yes, I know. Ndoa ina umuhimu wake. Acha nikukulu kidogo niwe. Maana vijana kama nyinyi na wengine ambao utakutana nao huko nje lazima waelewe. Hauoi bibi ili status yako itoke kuwa kijana ukuwe mzee. Kuna mambo mengi ambayo yana involve ndoa. Na ndoa sio kukaa tu na bibi kwa nyumba, mlale, mpate watoto, mfanye nini. It's not all about that. What is it? Maisha ni emotional. Familia ina umuhimu wake. Na kama mimi nimeoa, inamaanisha maisha yangu haiwezi endelea. Nikimaanisha maisha lazima iendelee. Lazima maisha yaendelee. So umeona ni lazima ni whatever you're saying. Kuna watu wananipigia simu, kuna watu napigia simu, kuna tunapigwa picha nao, kuna wanapigwa picha na mimi. Ile kitu ina umuhimu wake. Sasa mbona uniulize ati sijui kwa nini ninaitisha picha za KICC, kwa nini ninaitisha picha za watu wakiwa Dubai? So shida iko wapi? Okay, Mwaura, bwana ndege kijana? Yeah, mara mingi sana. I've traveled. Na kama mimi naendesha gari, nikiambia mtu kama uko kwa ndege nitumie picha yako ukiwa kwa ndege, mnaanza kuleta fujo ati naitisha picha. Let's try to make sense to the people who are watching you right now. Yeah. Ebu niambie, kwa nini uliziitisha zile picha? Just make it clear. Why were you asking for those photos from Wambo? Because saizi wewe tunavyoongea, unajua kile kitu ambacho kimefanyikia Wambo. Do you know what has happened to Wambo? You have ruined her life. Not me, it's you. You have ruined her life. Bibi yako aliona akaenda pale karibu kila kitu. It's not me. Kabla ukuje, nilikuwa na ndoa. Ulikuwa na ndoa kweli? Nilikuwa na familia. Ni kweli ulikuwa na familia? Baada ya nini zako,
Familia yangu Uite upuzi, you are free to talk however. let us leave that one alone. Yeah. My wife was very happy. Yeah, very happy. Very very happy. Hata ukiangalia ile tape ya kwanza, mkipatana naye uko nje ya gate, she was smiling. Huyo ni mtu amepewa stress na bona. Sidhani amepewa na stress na bona. She was laughing. She was. But within she was suffering within. From within. Amepitia yote alikuwa ameshayapitia before mpatane. Si ndio? Yeah. And she was smiling. Yeah. Hata unazoona mwili yake ni mtu wako na afya. Lakini baada ya nyinyi kukuja na hizi propaganda ambazo mnaeneza kila mahali, haya mambo sio mazuri, haya mambo yanafaa, haya lamba. Sasa mmemharibu kichwa, ameacha familia yake. So mimi na nyinyi, nani ana makosa? Ni mimi ambao nilimwambia aende kwa hale mambo ya kumfanya awe mtu mzima, awe mtu ambaye anatumia akili, akuwe sharpened, and she was living well with me. Sasa nyinyi mmekuja mmempea porojo, mnasema nyinyi ndio mnasaidia, sisi ndio tumepitwa na wakati. Let me ask you something. Let me ask you something. If it was not of you being sent those photos by Wambo, nikuulize, wife yako angekuletea shida kweli? Angetoroka? Hangekuletea shida yote? That means that there are a lot of things that you've been doing behind the scenes. Is it true? Did you ask her why am I being sent those? Alisema kwamba pia unampiganga vita. So she's living there, anavumilia tu kuishi na wewe. Hajivuni, anavumilia. Anapigwa vita na nani? Were you trying to remove your belt? Kumpiga? No, anapigwa vita na wewe. Na yeye ni wa nani? Ni wako. Nani amemnunua? Nani ametoa mahari? Mwaura, you should listen to yourself before you talk. Zile vitu ambazo unasema, can you afford to buy a human being? Can you afford to buy a human being? Ambia watu ambao wanakutazama. How much can you buy a human being? I'm not buying her. I'm owning her. You own her? Yeah. As who? As my wife. Okay, Mwaura, what do you want? Umenipigia simu ukaniambia unakuja hapa. This is my seat. This is Eastern TV. Hatujakuja hapa kuweza kujibizana. Tell us exactly what you want. I want one thing, and for this I must be very straight. Yes. Mimi si kusoma sana. Maana nyinyi ambao mmesoma siku hizi, hii mambo mpaka inawaharibu akili. But the little I have, I'm just here to tell you, watch your back. Sijui whether you'll watch it over your shoulders or whatever. Vile mnaisema. Umeingilia maisha yangu, umeharibu ndoa yangu. Umetoka hapo kwa kunikosea heshima, umeenda kwa wazazi wangu. So what I'm trying to tell you, you must stop this. Mwaura, should I take that as a threat? Take it the way you want. It depends na vile unaelewa. Cheki, Mwaura, I can't continue with this. Nugget. That's what I'm trying to tell you. Don't continue doing what you are doing. Don't continue doing what you are doing. Just let me be. Nugget. And this is what I'm telling you. Stop what you are doing. Let people be who they are. You cannot fight culture. Just leave my set. You cannot change who you are. Mwaura, you cannot change people who they are. Cheki, cut yours nini.